Hello friends, welcome back to my channel. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்க saree. சாரியோட border கலர்ல blouse நமக்கு plain-ஆ கொடுத்திருக்காங்க. blouse பாத்தீங்கன்னா இந்த neck patternல stitch பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது எப்படி step by step-ஆ பண்ணனும்ன்றத கத்துக்க first நம்ம சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க. First நம்ம சென்டர்ல மார்க் பண்ணிக்கலாம். First step நம்ம பண்ண போற டிசைனை மார்க் பண்ணி எடுத்தாச்சு. செகண்ட் ஸ்டெப் இதுல ஸ்டிட்ச் பண்ணனும். தேர்ட் ஸ்டெப்பா இதுல லேஸ் அட்டாச் பண்ணனும். நமக்கு டிசைன் நீட்டா வரணும்னா நம்ம மார்க் பண்ண லைன் மேலேயே லேஸ் அட்டாச் பண்ணனும். இந்த மாதிரி டர்னிங்ல கரெக்ட்டா பெண்ட் வச்சு ஸ்டிட்ச் பண்ணனும். இதே மாதிரி நமக்கு டிசைன் நீட்டா வரணும்னா நம்ம மார்க் பண்ண லைன் மேலேயே லேஸ் அட்டாச் பண்ணனும். ஃபோர்த் ஸ்டெப்பா நம்ம நெக் லைன்ல லேஸ் அட்டாச் பண்ணனும்.
பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சேர்த்து நெக்லைனை ரொம்பவே நீட்டாக ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். நம்ம இப்போ இந்த ப்ளவுஸோட லேஸ் ஒர்க் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. சென்டரில் மட்டும் இதே மாதிரி ஃப்ளார் டிசைன் அட்டாச் பண்ணிடலாம். நமக்கு தேவையான இடத்துல ரேண்டமாக ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் அட்டாச் பண்ணிடலாம். இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் எண்டில் குட்டி குட்டி கோல்டன் பீட்ஸ் வச்சு கைட்டு ஸ்டிச் பண்ணணும். ஸ்டிச்சிங்கில் எதனாச்சும் டவுட் வந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரோப்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக கோபி ஷேப் வச்சு வால் ஹேங்கிங் மட்டும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸோட ஸ்லீவ் ரொம்பவே சிம்பிளாக டிசைன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த டிசைன் எப்படி பண்ணணுன்ற வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன், பாருங்கள். நிறையா ப்ளவுஸ் டிசைனிங் ஐடியாஸ் நம்ம சேனலில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டிச்சிங்கில் எதனாச்சும் டவுட் வந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி நீங்களும் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்க மேலே ஸ்க்ரால் ஆகிறத கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கீப் வாட்சிங் மை சேனல். இந்த பாக்ஸில் உங்களுக்கு பிடிச்ச வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். ட்ரெண்டிங்கான ப்ளவுஸ் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலான்னு டீட்டெயில்டாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்துட்டு நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.